I'll take you to the space in the moon. Bring Jackson so we can move forward. Another option. Right, ke mphulaphula nguyelo ke Enigma Boomtrap Queen akanidi introduction umculo wakhe mphulaphula weVukana FM uyazithethela sele ke ekhona yeah into mnandi ke technology siyakwazi goku uvele sibabona sikwazi ukuthetha nabo beautiful queen simbamba ke go Zoom Enigma sithando sami ndikubulise enkqubeni ndikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula weVukana FM ngalimina namhlanje. Oh, it's ndiyavuya uba lapha namhlanje, like it's like I've been a fan. I've really been a fan of your work. So ndiyavuya uba lapha le nkqubo Vukana FM, especially uba now is, you know, siphuma kwinyanga yamanina, and it's an honor, man. It's really an honor. Man. Awu mhle sithando sami, I have to say into kuba umhle. Let's start apha because ike yandixhathisisa into yegama naqomba ngisokulolo ndithi jonga mamela andifuna ubhatya igama, in fact ndicela iVN Enigma uyinzalelwane yalapha ephondweni nangona Cape Town, East London. East London, there's a bit of ikonca apho wakho ikonce, yes, apho wakhulela khona. Masiqale apho. Enigma ngubani? Usukaphi? Ukukhula bekunjani? Yazi, uzalwa ndizalelwe eMdantsane sisilamakhiwane. And then ke ndakhulela eqonce. Benifunda ezwelitsha Hector Peterson. Ndifunda noLolo. So uyayazi xa udlala talent show esikolweni apho naye wadla ngo-rapper. I used to dance, but I used to like ndijayivele hip hop, and then from there also nansenza like i-poem esikolweni, nansaziwa ke ngokwazi ukwenza i-poems esikolweni. And then from there, seeing that okay, you know, ndingumuntu ungoyiki abantu and ndiyathanda ubhala. And then ke undaza pick up again from a pick up poem how, because it was slam poetry yes. So yeah, change from slam poetry. And then one of my friends reptile was like, bana kawenze le slam poetry yakho apha ku beat, because le nto yakho inayo into engathi ukubona ingathi ne rhyme engathi rapper. So ndenza loo nto, and then the rest is history, and then that's how it actually started. So Enigma, it means mystery. It's like something that you can't really pinpoint or put your hands in. Ndalphiwa nayo eligama ngomnye umjita nandisebenza naye pick up stretch. What time, man? You know, wena xa ujungekile ngathi ngumuntu lo reserved, yabo. But once udibane ne-mic uba yi-beast, yabo. So awubambeki la uchaneki kanye ba like i-personality yakho as uzinhle ne-personality yakho as eligama ndikunika yona as Enigma. So I was like, Enigma, I love that. And then ndayithatha. Jonga le ndiqomba bendizawukhumsha nokhumsha kwakho into ethi kakufunde background yakhe, like Enigma. Okay, it's a very grand name, but ndiyalithanda meaning yalo, and undikhumbuza because I think we have the same story, because now uqala kwam ugqobhozela within the music industry back then ispaza, ndaqala ngepoetry, and then amajita athi no, ingathi ezi poems zakho zinayo indawo izingoma. So kanjalo mamela ke sithando sami, kunjani ugqobhozela kwi-male dominated industry ngakumbi kwi-rap as a female? To be honest with you, I like it's not easy, but not at the same time andibone as ubana male yabona female, yes. Because I'm like ubana, you know what, I'm gonna do mna endiyaziyo ubana whether you male
uyi-female uyintoni. So when I started ukwenza umculo and doing a rap, ndiqale as i-battle rap artist, yabo. So from poetry, and then I was doing a battle rap artist, and then I was like, okay, let me find ubana ndungubani mna as a person, because i-background yam, as much as I started with poetry, ekhaya kuyacula abantu abathanda umculo. So I was like, let me add the element of umculo lo ndikhule ngawo. Uba uyawuva ngumculo wam uyachinja compared to how I started eqaleni and where I am right now. And but also being in a male dominated industry, zikhona ingxaki, you know, sometimes they don't take you seriously, especially nah, suka, she's just a pretty face. Do you understand? Oh, hayi suka, okanye baye bakuqhele in the sense that uyazi amajita abanjani kwindustry ubana baye bafuna ukubhatalisa uthi umuntu hayi zapha e-studio but uzofika ebusuku. Why uzofika ebusuku? Sawurekhod ubusuku bonke, yabo. So those are the things that unfortunately you deal with as a female in the industry, but you gotta push through, yabo, and then uzazi uba wena ungubani and why you're doing this in the first place. Right, i-20 mizuzu bethile phakathi intsimbi ke-1 o'clock. Uba wena kusandula kusijoyina phulaphuli ke sincokola naye ke Enigma the Boomtrap Queen. Sincokola ngejeni yakhe ngakumbi ke kulo mculo nomculo wakho mnandi, kodwa ke injongo ngezokuba ke nathi ke si-artist ezisakhulayo khumbule ke i-platform okanye ke liqonga lokukhulisana nokukhuthazana ke artist ke ezisakhulayo mphulaphuli. Nathi namhlanje ke sizokuchola amazwi ngakumbi kuye. Mhlawumbi ke ukhona wena ucula hip hop, uhleli phaya icofa imvaba as a female, okanye uhleli etsomo, okanye uhleli nqamakho edutywa kwilali, uthi mamtshawe nawe Enigma ndiyaniva niyathetha sithandwa sam, but kunzima kwa ufumana istudio sorekhoda. Kudala ndibhala kulo thukwaya but ndide ndiqophozele. Sizilapha ke uzokuxelela nokubonisa into yokuba it is possible. I-background yakho mayingachazeli into yokuba ayizukwenzeka le way. Ibijeni ke nakuye, kodwa ke sizawuva mhlawumbi ingaba yena ke uqophozele njani na. Ndiyafuna ke sincokole ngesound yakho kumphulaphula omameleyo. Uyidisrapha njani isound yakho? Yo, isound yam now, it's, you know, I would say just, also I don't want people just to regard me just as a hip hop artist, because I feel like I'm the expander, and then I'm exploring outside of hip hop. Do you understand? So, but the influence will always be there, because obviously I was inspired by Opizo, Redexi, Tremaskapu, or Kidio. Do you understand the background? So that I will always say that when I will come back and be like, you know what? At the end of the day, rap, I can still rap, I still have bars. But expand, I'm not expand outside of just rap, and I just want to be in music. I don't want to box myself. Do you understand this? Okay, I'm just a hip hop artist mainly. First and foremost, the musician. Wow. So I'm a musician. So if you vow Enigma, better anyway, so I don't want people to because it's quite a project that I'm working on right now. Even along with my label Sanda or you can hear it has a bit of it's fused with hip hop, but Afro soul and a bit of Afro beats. Do you understand? So that's where I'm at right now with the sound. Yeah, I'm not boxing myself just as a hip hop artist, but as a musician first and foremost, and then just exploring outside of hip hop. All right. 23 mizuzu phulaphula Vuka FM. Ifoni yakho na umbuzo ungasijoyina kuWhatsApp, uthumela ke-voice note ku-073 849 1740. Kungenjalo incebeni uyasimamba ke ku-073 849 1740 napha ke ku-072 5145381. SMS line ku-47126. Masithethe ke ngomculo the hip hop, sijonge especially apha ke ephondweni nokujonga i-hip hop nje ke apha ke eSouth Africa. Ungathi mhlawumbi ikhule njani as a musician, ukuba ke mhlawumbi zikhona i-challenges onokwazi ukuzikhankanya ezisabambezela ezinye artists, because asinoyifihli into yokuba akhona amasoja bewekhona endleleni, but because of imicelimngeni ne-challenges ati ayisipani le way, khawume ndiyofuna isipani ndiphangele, athi omnye kudala ndizama but andide ndiqophozele, especially xa sijongana lapha e-Eastern Cape akhona amasoja amaninzi umrap
rapper bebekhona but baye bachafa endleleni because of opportunities ezingekhoyo. Injani hip hop eSouth Africa sihle sizotsho apha ephondweni ingabe ikhula njani? To be honest with you, I would say even ngela xesha lapho, like I would go to a hip hop session, ndimamele intloko zenyoka awusimbone, because zazibakhona basemdantsane napha eQonce, eSweetwaters. But I can see a change because like umahluko between apho plus nalapha, because obviously Eastern Cape silekisha like most of your resources as nazo resources compared to Johannesburg and Cape Town. Do you understand? So and yes, umhlambi sicele because even I would say like, because most of the people up, they also do get like funding, and they do a lot of research in terms of hosting events. Do you understand? But ke yabona apho sizokhona netown incinci, uyabona. So bona bayazi bana if ndisekhaya elitsha nasi target market yam, if ndisendaweni ethile nasi, so kulula apha to uba ujumpe from ilokishi to lokishi to lokishi. Do you understand? Because ilokishi nelokishi ine representatives zayo. Do you understand? So in majority, I feel like even now, in majority of I still think that's why they still feel that in order for you to make it from Eastern Cape, ufuneka uze Kapa okanye ufuneka uze uye Gauteng. Then once you start ukwenza izinto, then that's when you get a recognition. But bakhona abantu endibabonayo labo from even now from eBhayi. Who's this girl? Candy. What's her Candy? I've seen her. AV Candy from eBhayi, AV Ray Candy, she's smashing it in the industry. So when I see abantu from, from the Eastern Cape, and many abantu abasonobongolisa, even abanye basuka pha eQonce and babona that actually, who's this also, Fox so, then even later on, nayo zabe pha. So what I would say is that, but because it's all about CDs and stuff like that. But if people can make use of the internet, because I always believe that the internet makes the world smaller. Do you understand? As much as resources in Eastern Cape, but make use of the internet. Make use of research. You find out who's there, who's doing what. Do you understand? And then maybe more of networking and workshops. Do you understand? Like even nabantu like us that have information, maybe come back home and be like, okay, nazi izinto endizifundileyo, do you understand? eKapa okanye naseJozi, and this is what I can do. Like as a workshops, I feel like also, I don't owe people nothing, but I feel like also if you can give back and come back home and do as a workshops, do you understand? I was like, okay, as an artist, this is how you register your song, this is how you get your song played on the radio, and this is what you do to get to. Like ABCD, like if you sing as a small elements that singers, even it's not much, but you workshop and stuff like that. I believe that a lot of people can actually gain from that, because wow, right. Let's talk about the highlights zakho ngokokujonga ijeni yakho. Ngo-2021, yes, you were nominated as the Artist of the Year. Kanti ke uke wafeaturisha nakwi-Hype magazine. Ushere amaqonga ne-well-known artist ngakumbi kwi-hip hop. Just ezinye highlights kumphulaphuli ke mhlawumbi ke omameleyo ekhaya ungathini zeziphi i-highlights zakho kule industry? Like one of my favorite most highlights was honestly meeting Uzola 7 last year in Joburg when I was at Timaboding Festival, because I feel like he's a he's an icon, he's a legend. Do you understand? And then just to see him how also like Ulilo, do you understand? He's such a humble and honest soul. And also like in the time we share this stage, in Dingo Stella, Big Cosa, and opening for Young Achieve. Sunday also is performing one of the biggest events in Cape Town, which is Rocktober, sharing a stage with Stoki, DJ Stoki. So it keeps on happening and happening and happening. With Bravo as well. Bravo was there, Holy Alpha was there.
So I know that the journey continues. Do you understand? As long as I remain consistent, as long as I, avail myself and I just be honest, as as Uzinhle or Enigma, as an artist. The Right. opportunity is Ezivelayo. All right. Before sibeke siyaphuncula sibizuzu nje ke A4 before sibeke sigqiba ke udliwano ndlebe lwethu Enigma mphulaphuli wevukana FM wena ke usandula ke ukujija eloqhosha. Mntasekhaya zininzi influence ezikhoyo uke wachaphazela nomcimbi we-social media apho ke ezinye artists ziye zifuna noMamCheezy uqonda ame ndibe phaa bit of uMamCheezy khame ndibe bit of ubanibani. Yintoni egcina we-Enigma abe ungu-Enigma urelevant nanamhlanje? kuzazi yazi xa uzaziwe ukubani usuka phi nestori sakho xa kuthiwa sazi istori sakho because it's easy for people to actually get influenced about what's happening right now umntu alibale uba ungubani. Do you understand? So apho ndisuka khona mna i-background yam nenkoliso yam nemvelaphi yam nalapho ndifuna uya khona yiyo endenza uba ndibe ngu-Enigma. Do you understand? It's you can adapt there add a bit of elements of WhatsApp, but if uyazazi wena sound yakho, do you understand? Because I feel like most of the time sifuna abantu adapt. We want to adapt to what's happening in the world. Yeah. Do you understand? But how about you let the world adapt to what you're doing? And sometimes they're not going to get it. The rest of the world is not going to get it. But eventually, those will catch up. Eventually, right. they will catch Wow. up. Mamelapha mphulaphuli. Back in the street, drop down, listen to the radio on listen to mystery. You've been angel now with some halo. I won't see. Beautiful song, Enigma City wasn't ready. Thatha sibeka kwimizuzu 8:28 kubethe phakhe ngakumbi ke intsimbi ka-2 o'clock. Khumbule umamele ke inkqubo yakho Underground Zone ngumculo buciko noMamCheezy uMamCheezy. Kanti ke tshilo ndathi ke akanidi introduction mphulaphula wevukana FM umculo wakhe uyazichaza hla ngokutsho ke sithi apha I need ne-highlight igqamile kuyavakala into yokuba bethuna nasithetha neQueen ngolu suku namhlanje ngakumbi ke ukukhuthaza wena ke uhleli phakhe ekhaya. Let's talk about upcoming project. Singalindela ntoni kuwe, sijonge ntoni kuwe? Khona mhlawumbi izinto oziphekayo osebenza phezu kwazo? So ngoku, there's a lot of artists that I'm actually working on, but as well, awukwazi uzichaza before udla ukuthi makhulu wam usukwazi ukaphumelelweni. Yes. But there's a lot of projects that I'm actually working on, but mostly a lot of events and ndizophefuma kuzo. So abantu abandifollowishe kwi-social zam also ikhona iproject endizayikhupha with Rich Unknown, but also because Enigma also is part of a collective. So there's Enigma and Rich Unknown, and we are called Hi Sam. So Hi Sam is another collective that consists of Enigma. So that will be working on a lot of projects together. And quite a new music video that we're gonna drop soon. We have a song which called Are You Down? Sorry. So music video we're gonna shoot for them. We're gonna drop the music video soon, and we'll make sure that we have to Tech, but also we have other upcoming projects that we're gonna drop soon as well. So that's what's actually happening now. I still have an EP. It's done. Yeah, well,
recorded. But it's just stingy, you know, but I just want to touch up there and there. But yeah, umculo omninzi uyeza, a lot of projects, and not just music. Zikhona ezinye project nazo ezizayo Enigma outside of umculo, but yeah. All right. Dinombuzo kongenayo from WhatsApp sithi umphulaphuli ngapha, hey MamCheezy ndingulihle ndicela undibuzele kuyenzeka into yokuba angene e-studio abe preparishile but afike e-studio itshintshe ivesi yakhe xa mhlawumbi as a record. Mna ndiye uyalazi igqirha xa kuthiwa uhamba nomoya because sometimes ndiyakwazi ubhala ndibhale ndipreparishe and then ke ndirekhode ohlobo ndipreparishe ngayo. Sometimes ndiyakwazi ungabhali then ndiye e-studio ndimamele ndiqombe okay ndiyayithanda lena and then ndibhale ngala mzuzu ndiyigqibe ngala mzuzu then ndiyirekhodishe ngala mzuzu. So iye depend uba umoya wam uthini ngala mini uba ukweliphi icala, but iye kwenzeka naloo nto mhlawumbi xa usestudio into uyibhale and then xa ufike esho uqoma man ngase ndi-ede okanye ndiyisuse endaweni ethile because uyuzimamele kakuhle xa iseyidibene uyabo uqoma ngase ndiyisuse endaweni ethile ndifake endaweni ethile okanye le ngase ndiyenze olo hlobo. So iyenzeka idepend uba wena ufuna isound enjani okanye iphume njani. Alright, masiye kowesibini umbuzo ngapha yasuthu umphulaphuli ndimamele ndesecofa imvaba mamtshawe utsho kamnandi ke umculo nguthemba lona masijonge ngapha ke. Alright, nakumbuzo uyabuza ke umphulaphuli ngapha mamtshawe ndicela undibuzele ingaba kunjani ukuzimamela after egqibile ukuva ingoma because uthi yena une-problem yokuba ingasikatshintshe phaa naphaa wena egqibile kunjani ukuzimamela Enigma after uyigqibile ingoma. Akaphosisi ne, do you know how many I'm like man ingathi khona into ayiyo lena like ingathi kwaye mhlambi uyiba okanye unwabe uyonwabela qomba okay yiyo le and then uphuma uhambe but xa ufika endlini qomba hayi man yabo. But also time most of the time xa because mna ndinalo problem ndinalo ngxaki bana ndizikritika too much before abanye abantu bani-criticize yabo. So but I also feel like sometimes I don't feel like also you know sometimes like even now umamela ingoma zam sometimes I'm like hey ivoice yam kwayo wena ngathi andiyazi sikibe ngathi uba hey hayi man thatha ifani nje it's like xa uthumele i-VN emntwini xa uthumele i-voice note kuWhatsApp and then uzimamela qoma hayi man kutheni ngathi ndithetha fani yabo. Sometimes iye ibe njalo but yeah iyenzeka loo nto sometimes but it doesn't mean uba ingoma imbi okanye into but it's just that yeah yeah ndiyafuna sijonge before sibe ke siyayivala injani i-response kubalandeli baka-Enigma injani laa feel uyifumanayo ngakumbi kumculo wakho? You know what? Then what I like, I always say that I was blessed in the sense that I'm in between generations, because I still have Otara or a taxi or Tapizo that still will send me messages and be like, "Hey, Enigma, cause I'm into Tilly and Dwayne, do you understand? Okay, you know what? We're looking Sakbona, and then we're proud of you. And then also there's a new wave, do you understand? That also like look at me in the sense that oh. Do you understand? Usqalele now sibona kuwe now siyafollowisha. Do you understand? So let me say to her, I'm like in between each generation. So based on that, isiXhosa siyathanda ubaleka ke but it's good. Do you understand? It's good like how people actually receive umculo wami. I'm happy, yabo. And I know this is just a beginning. There's just yabo, still up. Sky is the limit. I'm still flying. All right. Ndiyafuna ke sijonge social media platforms zakho kumphulaphula omameleyo sikulandela phi sikufumana phi kumakhasi onxibelelwano? Ungandifumana ku-Facebook ndingu-the THEE_Nigma. So that is the_Nigma on Facebook. The reason being also because igama lami zawutshintsha because lide mos Enigma Boomtrap Queen in the lawn. So ndizashortenisha ndibe nguNigma yabo, so simply Nigma. And then ke on Instagram ndingu youfound_Nigma.
And then TikTok also, you found _Enigma. Andimdlala uTwitter. uTwitter hayi andimdlala. Iyandoyikisa. Ikwandim la Twitter. Owugqibela umbuzo ngapha masibambe ogqibela. Umculo wakhe MamChawe ufumane kaphi na? U-available kuzo zonke i-digital platforms. Ndikhona ku-Spotify, ndikhona ku-YouTube, ndikhona zonke i-platforms zomculo ezidistributhayo. If usearcha Enigma Boomtrap Queen uzondifumana. Right. Enigma masithethe nalam rapper, masithethe nala poet ihleli phaka ezilalini ethi hey kunzima ngakumbi nokurapper akusakwazeki ngoku because of kunqabe amathuba okufumana ngakumbi kwa ezi studio so record uthi kwayugcwele MamChawe nawe Enigma kudala ndibhala but kunzima andikwazi ukuqophozela ndinendawo ezifuna ukuncama ngoku sikhuthaza sithini kwi-artist ezinjeya. You know what? Sometimes like mhlawumbe siyibona xa sisithi bana mhlawumbe you need to change environment yakho njengento embi. Sometimes it's really not a bad thing. Do you understand? I know a lot of people that had to move. Do you understand? From like uMaxhoseni was a Vaba, but I know that I had to adjust at some point. I at some point why nalapha eKapa. So if bakhona abantu baziyo that you know that bangakunika access to a studio and stuff like that, because you know, just move from where you are. If whereas by ikhona indlela ongasuka khona, do you understand? Go to the studio, record, reach out to people, because I feel like most of the time, abantu boyika unqonqoza, yabo. I always say that people ask me, ufika njani kule ndawo ufike kuyo? Ndiyaqonqoza sometimes. I go out sometimes and I reach out to people. I go to people, I inbox. Obviously, abanye bazothi ewe kokoko uzasifumana rejects. Do you understand? Abanye bazoxela uba hayi ayizukwazi ukwenzeka, but push beyond that. Xa umfumene uhayi sutyhafa, qhubekeka. Yabo, but ukhona lo eventually uzade akuvulela icango. You understand? And especially if you're putting yourself out there, umane ufake content le nto endithethayo ku-social media. And sometimes when you do that, most of the time, put your content in social media, zirekhode noba ngefowuni yakho noba ngemic yakho. Kukho TikTok ngoku, go on TikTok. Do you understand? Dlala umculo wakho kwi-background, noba uya freestyle okanye ukutheni, yabo. Ukhona umuntu orayithi uza kubona, uza ku-approacha wena athi yintoni, yazi uba ndiyayithanda le nto yenzayo. Even if abantu abayi-14, 15, do you understand, abakufollowisha okanye bakutheni, eventually, if you're great, someone will definitely reach out to you and be like, I see what you're doing, yiza phaa kum, masiqhubekeke masenze le nto. Wow, man. Right, ngosi kakhulu masithandwa sami ngexesha othe wabe ke usipha lona ngakumbi ke enkqubeni. Looking forward ke kuva ke kwi-project osebenza kuzo ke ezintsha ngizawumane ndikrweqe ndithi khawuni bheka lokho suba stinji ndivile uthe unaye nendawo yobustinji kodwa ke ndiyafuna mani ukutsho umculo wakho mnandi ngendlela ke engumangaliso kwaye siyabulela ke sisisikhululo ivukani community radio ngokusijoyina ke ngalimini yanamhlanje. Qhubeka ke ubeyile queen uyiyo ngakumbi usirepresente emazweni siyakuthanda, we love you, inkosi kakhulu. Ndiyabulela kakhulu MamCheezy. Nkosi kakhulu. Right, phulaphula Vukana FM imizuzu 18 masiphume kanje. Bacon,